through Chенаколо. Я хочу почати з тої, розкажу вам історію про те, як я знайшов свою віру через спільноту Ченаколо. When I arrived here, I was an atheist. Коли я сюди приїхав, я був повним атеїстом. Growing up, I thought I was too smart for religion. Too smart, like it didn't make sense to me. Коли я був маленький, я думав про віру і не розумів, який сенс у ній. I was always looking for proof or evidence for the existence of God. I wanted, I don't know, I wanted to see why I should believe. I didn't understand why. Я не міг зрозуміти, чому я повинен взагалі вірити в щось таке. Я не розумів змісту всього того. If I couldn't see it or understand it, I didn't believe. Тому що якщо я не бачив щось своїми фізичними очима, значить я це не міг вірити. And so growing up, I really didn't have a lot of, I don't know, principles, a lot of things I held on to. Коли я зростав, у мене були свої якісь певні принципи. I kind of went with whatever people were doing around me. Whatever everyone around me was doing, I did that. Я ніколи не зважав на те, що люди роблять навколо мене. У мене були свої принципи, свої якісь бачення життя. Through this, when I was in high school, I was introduced first to drugs and alcohol. Коли я був у початковій школі, я вже спробував наркотики і алкоголь, легкі наркотики і алкоголь. And I remember I really liked the way that I felt. І мені насправді подобалося те, як я себе відчуваю, коли я вживав це. I wasn't anxious, I had confidence, I felt good. Я почував себе добре, я був впевнений у собі. And I wanted to stay like that all the time if I could. І я хотів, щоб таке моє відчуття продовжувалося постійно. Eventually, pretty much like at every opportunity, I was chasing that. I was trying to get drunk, trying to get high, did it every way that I could. І я постійно намагався якось збільшити дозу, постійно пробувати ще щось. Eventually, I ended up getting kicked out of my house. My mother ended up saying, "Okay." І тоді дійшло до того, що моя мама, вона мене просто виставила за двері. And I kind of was able to hold down like an apartment for a little while. Like I had an apartment for a while after I had a place to live. I did have a place to live for a little while, like through my own work. У мене було житло, я мав де жити на той момент, коли мене виставили за двері батьки. But I couldn't keep a job. I couldn't continue. Але я не був пристосований до життя, я не знав, як мені почати працювати, я не вмів нічого такого робити. And eventually this led to I was homeless. Тому я, в принципі, став практично бездомним. Through this I got introduced to harder drugs, worse people. У зв'язку з цим я почав спілкуватися з відповідно такими самими людьми на вулиці, я почав вживати важкі наркотики. Started getting involved in criminal activity. Я почав вести кримінальну активність. This went on for about 3 years. І це тривало десь близько 3 років. In that time, I would get clean. I would quit drinking, quit doing drugs for a little bit. Я пробував кинути наркотики і алкоголь на деякий певний короткий час. But nothing would ever stay. Але я не міг довго триматися в цьому стані. I never really gave it up. Насправді я ніколи не відчував того, що я вже дійсно кинув. So I never really made like a change inside of myself. І ніколи не відбулося справжньої зміни всередині мене. Тобто я не відмовився від того насправді. After going in and out of hospitals and out of jails, trouble with the police. Тому у мене почалися проблеми з поліцією. Several overdose and taking much. Вони мене заарештовували. And eventually I gave up on being sober. I didn't think it was possible for me. І я, в принципі, був переконаний, що це взагалі неможливо залишити наркотики. And I accepted that I'm just going to continue this cycle until I die. Я був
впевнений, що я буду продовжувати цей самий цикл до своєї смерті. And then about 4 years ago, I had my last overdose. І 4 роки назад я прийняв свою останню дозу. When I woke up, I was in a coma for 3 days. І коли я проснувся, я дізнався, що я пробув у комі на протязі 3 днів. And when I woke up, I had nerve damage in my leg and my arm. І після того, як я проснувся, я не відчував своєї ноги і одної руки. I couldn't move them. Я абсолютно не міг ними рухати. And I remember feeling like truly hopeless at this point. Я пам'ятаю свої відчуття в цей момент, це було повна безпорадність. But there in that hospital, I met a nurse. Але там була медсестра в тій лікарні. And she told me about community Chенakolo. І вона мені розповіла про спільноту Ченаколо. She had a son that had similar problems. У неї був син, у якого також були такі самі проблеми. He couldn't hold down a job. He could not stop drinking. Він не міг знайти роботи, він не міг залишити пити. But now he was doing really well. Але зараз він дуже добре себе почуває. And so I took down the information from her. Тому я взяв у неї якусь певну інформацію про цю спільноту. And I called people and I organized like an orientation. Тому я подзвонив деяким людям, які мене могли трошечки зорієнтувати про цю спільноту. And this is a time when guys come and they stay with us, they eat with us, pray with us, work with us, and they just kind of try things out to see if this is for them or not. This was in Florida. Це відбувалося у Флориді в цей час. Тоді він подзвонив, і хлопці приїхали. Well, guys come and saying this is what I did. It's normal for us to do this. I went and I stayed with the guys. I worked with them. Я подзвонив, і вони сказали, вони мене запросили. Я приїхав на якийсь період в цю спільноту і пробував там побути з ними. Normally, people have a lot of questions. Звичайно, до мене було дуже багато запитань. I didn't have any questions. I didn't ask any questions. I just accepted that I'm going to go do this. Але я нічого не запитувався, я тільки робив те, що мені казали, я виконував все. I honestly thought it was a monastery, a place where monks go. Like a place where monks live and pray, religious life. I struggled a lot when I entered. Yeah. I thought this was a monastery. Я думав, в той час, коли я там перебував, я собі подумав, що це, напевно, якийсь монастир. And I struggled a lot when I entered. It was difficult. Це було дуже складно на початку, коли я вступив у спільноту. Physically, because Фізично. I struggled just to walk. Just to walk around. Фізично мені було дуже складно, тому що мені було взагалі важко ходити навіть, оскільки були проблеми з ногою. And then I didn't really know how to talk. I don't know how to be open. I didn't know how to talk to people. Я не вмів бути відкритим, я не знав, як мені спілкуватися з людьми. For the years leading up to all the years before I entered, I always had to have a different mask on for every person. Like I always had to be somebody else. Завжди до цього моменту я старався одягнути на себе маску інших людей, я завжди старався показати себе якимось іншим. And I struggled a lot with the guys that I lived with. It was difficult with the guys that I lived with. Це було дуже складно жити з тими хлопцями, які вже тут жили. I didn't think that they could relate to me. Я ніколи я не думав, що вони можуть якось по-справжньому відкритися до мене. They were honest, they were dependable. Я не вірив у те, що вони можуть бути щирі і співчутливі. They were good. They were just good people. Просто що вони є добрими людьми. And though after living with them for a little while, I learned their stories. Отож, після того, як я пожив з ними якийсь певний період часу, я вже знав їхні історії. I found out that a lot of them were coming from the same place I was, or even a worse situation. Багато з них приїхало з тих самих місць, з якого я приїхав, з Флориди. And I remember thinking that this was like the first, I don't know, it was evidence to me that God can do something, that God can help me change something that I can't.
І це було для мене таким справжнім відкриттям, що дійсно Бог може щось зробити для мене, я собі ніколи не міг того навіть уявити. So I started doing whatever they did. Тому я почав робити все те, що робили вони. It started with just praying in the chapel, Ми почали молитися у каплиці, praying the rosary, but like actually thinking about what I was saying. Я почав молитися розарій, але обдумуючи кожне слово, яке я промовляв. Having like a specific, something I wanted in mind. Я дуже глибоко переживав цей розарій в своєму серці. Я прислухався до кожного слова, яке я промовляв. Я хотів промовити його від серця. I remember I was always praying to have the strength to continue to do what I needed to do. І я постановив собі, що це буде те, що я мушу робити постійно. Я буду продовжувати це робити. And I remember at first, like I was praying to be happy, but it started off as just help me not be so angry. Я молився за те, що Боже, дай мені, щоб я був щасливим, але під час молитви я зрозумів, що я повинен просити не бути просто щасливим, а для початку не бути настільки агресивним і злим. And like Mother Elvira was saying in the video, the more that I did this, the more peaceful, like the more serene I felt, the more at peace I Так felt. як казала Мадра Ельвіра у відео, я почав отримувати мир від цієї молитви. And then down the line I started learning how to work here. Я навчився тут, як працювати, як взаємодіяти з цією спільнотою. I've never had a problem finding work, like to find a job, but I've never kept one for a long period of time. У мене, в принципі, ніколи не було проблем з тим, щоб знайти роботу, але в мене була завжди проблема, щоб на ній затриматися. And also wherever I was always looking at my watch, trying to figure out, okay, how much time have I been here, how much money did I make so far? Тому завжди, коли я починав працювати, я постійно дивився на свій годинник, скільки вже я часу тут пробув, скільки вже я грошей заробив за цей період. With this, I would always cut corners. I would always take shortcuts, trying to figure out how can I do things faster. Я завжди шукав шляхи, як я можу пришвидшити цю роботу, щоб вже пошвидше закінчити це. But here I've learned I'll work all day, but we don't get paid. Але тут я навчився, як я можу працювати цілий день і не отримуючи ніякої плати за це. But here I've learned that whether I'm building a wall or making furniture, just sweeping the floor, to do it to the best of my ability and to really put myself into it. Я навчився будувати стіни, штукатурити. Я спав на підлозі, і це було для мене, якби цим я будував самого себе. Learn how to live whatever I'm going through to try to live it as a prayer. Я жив молитвою. I've learned in community I've learned how to deal with uncomfortable situations. Я пристосувався жити у некомфортних ситуаціях. Like speaking in front of people. Я навчився говорити на публіку. This was something that a year ago I was absolutely terrified to do. 1 рік назад це було для мене просто надзвичайно. Я собі ніколи не міг уявити, що я колись зможу це зробити. To the point where I'd be shaking, or like what just happened where I lost my train of thought, I would just freeze. Я настільки боявся публіки, що я просто завмирав, коли бачив людей, і в мене зразу всі слова пропадали. But there's been countless times in community where I've seen if I make a mistake or if I'm not doing something perfect the way that I want to, it's not that big of a deal. Але я зрозумів у цій спільноті, що коли я роблю якусь помилку, чи я не можу зробити щось настільки добре, як би це хотілося, мене ніхто не судить за це, і це ніколи не є проблемою. Whereas before, if I would have made a mistake doing something or messed something up, I would have quit. Тому що завжди раніше, коли я робив якусь помилку, допускався помилки, я був відкинутий. I felt if I wasn't good at something quickly, then there's no point in me trying to do it. If I didn't pick something up quickly, if I wasn't good at something, I just didn't do it. Якщо я не міг зробити чогось швиденько і добре, то я просто не робив цього. But I've seen here that I'm a lot more capable than I thought I was.
I can do a lot more things than I think at the beginning. Але тут я зрозумів, що я насправді можу робити набагато більше речей, ніж я собі взагалі міг уявити. Mother Vera said, like, we find our gifts here. Мати Віра каже, що ми знаходимо подарунки тут. Trying to do things that we never would have tried before. Ми робимо речі, які ми ніколи раніше навіть не пробували робити. I found I can be a lot more organized with work and projects. Я став набагато більш організований у роботі, навіть в деяких проектах. There are many like things I accepted as like these are just character flaws. It's just me. I'm bad at that. I'm bad at this, and I just can't do it. Я переосмислив своє бачення ситуації, що якщо я поганий, я не буду цього робити. Тобто я прийняв те, що я можу робити, це так, як я можу це зробити. But in community, I've seen that with the help of those around me and with the prayer, I have more patience. І у спільноті, практикуючи постійну молитву, я навчився бути витривалим. And down the line, maybe like 2 years ago, I started making a lot of steps in forgiving. My family has healed a lot. My relationship with my mother and my father. Буквально 2 роки тому я навчився, я почав робити кроки до прощення своїх батьків, матері, батька. У нас були проблеми у стосунках. But I always held on to a lot of anger towards myself. I was mad at myself. І я розумів, що я, в принципі, сам винен в тому, що у нас такі стосунки. And it was, I don't know, in my head, the way that I thought of it was like nobody has hurt my family more, myself, than me. With the mistakes I've made, with the choices I've made, nobody has done more damage to my life. Я почав розуміти в своїй голові те, що насправді ніхто не винен у моїх помилках. So I was always angry, and I thought very little of myself. I didn't think I was good, but I was a bad person. Я був впевнений у тому, що я є поганою людиною, тому що ніхто з моїх батьків, з моїх рідних не винен у тому, що я наробив. Я сам винуватий у цьому, і я був переконаний, що я просто є поганою людиною. And I talked to a priest that I met in community about this. І я говорив зі священником у спільноті про це. And he told me that my situation reminded him of the story of the Good Shepherd. Like the shepherd, the guy that leads the sheep. І священник мені сказав, що моя історія – це як історія з заблудшою вівцею, яка загубилася. And he said that when there's the one lamb that wanders off, the baby sheep that leaves the flock, and he has to go get it every time. Ти просто овечка, яка заблукала, але Ісус тебе знайде. He'll do it 6, 7, 8 times. I'm going somewhere with this, I promise. 7, 8 times he'll go and follow it and take it back. І я губився 6 чи 7 разів, а потім вертався. Я був такою дуже заблукавшою вівцею. But eventually he'll take this lamb, if it keeps wandering off, and he'll break one of its legs. He takes the lamb and breaks one of its legs if it keeps doing this. If it keeps going off, it keeps leaving, he'll pick it up and break one of its legs. Я казав, що якщо Ісус мене знайде і візьме на руки вже цю вівцю, то він просто поламає мені ноги. Resets it, fixes it, whatever, and carries it everywhere he goes. І він прив'яже мене і буде просто тримати мене постійно і оберігати мене, щоб я всюди на кожному шляху, щоб я вже нікуди більше не пішов. And then when that leg is healed, he puts it back down on the ground. Basically. Але він все-таки поклав мене назад на землю. And then it doesn't wander off anymore, it stays right there. Але він сказав, більше нікуди не йде, стій тут. And this helped me to see that what I've done to my body, what I've done to my life, the mistakes that I've made, I'm grateful for them. І я отримав розуміння своїх всіх помилок, які я зробив, і я почав за них по-справжньому жаліти. They've taken me to a point where I can see how badly I need God in my life. І вони мене довели до тої точки, з якої я почав розуміти, наскільки я насправді потребую Бога у своєму житті. And now I have this presence that I don't think I can live without. I could live without.
І тут у спільноті я отримав якраз оцей подарунок, про який говорила Мадре Ельвіра. Я отримав цей подарунок, без якого я більше не можу жити своє життя. It's brought me to, my mistakes brought me to community, to a point where I came to know God. Ця спільнота привела мене до пізнання Бога. It brought me to Medjugorje, Вона привела мене у Меджугор'я, where I'm able to testify to God's love in my life for all of you. Тут у Меджугор'ї я зміг відчути Бога у своєму житті, цю любов, відчути її, досвідчити. So this is also a gift. This is a gift for me. So thank you. То також це дуже надзвичайно великий подарунок для мене. І я дякую за це. Thank you. Дякую вам.